Yes, good evening, my dear students. So, in today's class, let us continue with the amines topic. So, by considering next topics, that is, yes, diazonium salts will start. Yes. So, ಈಗ diazonium salts ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so this is a subtopic from under amines chapter. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಅಜೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಜೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the organic compounds the organic compounds the organic compounds which are having the general formula, which are having what general formula Rn2 plus X minus Rn2 plus X minus are called diazonium salt anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, are called diazonium salts. So the organic compounds which are having the general formula are N2 plus X minus. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಆರು ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ C6H5 N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ BDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. BDC is called as what? Benzene diazonium chloride. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, C6H5 N2 plus ಸೊ HSO4 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ bisulfite we call it as. So idu these compounds we call it as diazonium salts anta heltivi. So diazonium salts are nothing but what, these are the organic compounds which are having the general formula Rn2 plus X minus are called as diazonium salts anta heltivi. So where R is aryl group, so R place alli ನಾವು aryl ring na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become C6H5N2 plus Cl minus ಆಗುತ್ತೆ. So and also if we substitute like bisulfite ಅನ್ನ ನಾವು ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಡಯಾಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ N2 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. N2 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so first diazonium salt is prepared by, or chloride is prepared by reaction of aniline. Okay, so reaction of aniline with nitrous acid at 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature.
So nitrous acid is produced in the reaction by mixing by the reaction of sodium nitrite sodium nitrite with hydrochloric acid with HCl. So this reaction is called as this reaction this reaction is called as ಡಯಾಸೋಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಸೋಟೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ diazonium chloride by using any of the method ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, here we have one important method for the preparation of what benzene diazonium chloride. That is, we need to consider ಅನಿಲಿನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ C6H5NH2, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C6H5NH2. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ HNO2 ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ HNO2. ಸೊ ಅಟ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ 278 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ by mixing by the reaction of sodium nitrate with HCl. This reaction is called as what diazotization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get NaCl plus HNO2. nitrous acid is going to form NaCl plus HNO2. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ C6H5NH2 is nothing but what ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ when we treat with the HNO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ O double bond N OH. So this is HNO2 plus HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ by maintaining the temperature 0 to 5 degree Celsius and 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature in between ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ C6H5N double bond N Cl ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ C6H5N double bond N Cl. ಸೊ ಇದನ್ನ BDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ BDC, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅನಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ hydrochloric acid. Next, we'll move on to the next topic under benzene diazonium chloride, physical and chemical properties. So physical and chemical properties anta bandaga, so under this the very very important reaction is there. So that is Sand-Meyers reaction. So Sand-Meyers reaction anta barutte. So one of the important chemical properties of the benzene diazonium chloride. So Sand-Meyer reaction anta andre, see here we are going to consider the benzene diazonium chloride or benzene diazonium halide, generally represented as ArN2 plus X minus anta BDH anta ತಗೊಳ್ತೀನಿ, benzene diazonium halides anta. So ಇದನ್ನ ನಾನು when I treat this with a different reagents such as ನೋಡಿ ಇದನ್ನ CuCl in presence of HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CuBr in presence of HCl, ಅದೇ ರೀತಿ CuCN in presence of KCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ CN ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ N2 is going to liberate. N2 ನಮಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so benzene diazonium halide undergoes the reaction with CuCl in presence of HCl.
ಫ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಯೋಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯೋಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ with respect to chloride, with respect to cuprous bromide, with respect to cuprous cyanides, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ BDC ಆರ್ BDH ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And second one will be having Gattermann reaction. Gattermann reaction ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Gattermann reaction is nothing but, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, the introduction of chlorine ಅಥವಾ bromine, introduction of chlorine or bromine in the benzene ring, diazonium salt with respect to the halogen acid in presence of copper powder is called as Gattermann reaction ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so Gattermann reaction, second chemical property is what? Gattermann reaction. Gattermann reaction ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so an introduction of in a reaction we are going to introduce introduction of chlorine or bromine in benzene ring. So benzene ring ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ chlorine ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ bromine ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ of diazonium salt with corresponding halogen acid, corresponding halogen acid in presence of copper powder, is called as what? Gattermann reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ benzene diazonium halides such as ArN2 plus X minus ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of copper HCl ಮತ್ತೆ again copper HBr, introducing here we are going to introduce here that is halogens ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to the aryl ring ಅಥವಾ benzene ring ಗೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ N2. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ CuX ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ CuX ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ BDH, benzene diazonium halides, Gattermann reaction. So this is also very very important for the 2 mark. So 2 mark ಗೆ important ಆಗುತ್ತೆ. Next we'll move on to the next property of the BDH, so or benzene diazonium chloride. So conversion of third property ಬಂದು conversion of BDC, benzene diazonium chloride into aryl fluorobenzene. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ BDC ಇಂದ ಅರೈಲ್ ಫ್ಲೂರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. BDC is ArN2 plus Cl minus when it is treated with the tetrafluorohydrogen borate HbF4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ArN2 plus BF4 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ArN2 plus Cl minus is treated with the HbF4 ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೂರೋಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೋರಾನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ N2 plus Cl minus is going to replaced with what? BF4 ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get the product ArF plus BF3
ARF plus BF3 plus N2 gas is going to liberate. So this product is nothing but fluorobenzene. This product is nothing but what? Fluorobenzene anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. So this is the another chemical reaction of benzene diazonium chloride which convert into aryl fluorobenzene. Next chemical property will be having, so that is fourth one, conversion of BDC into benzene. Conversion of BDC into benzene. See, BDC is ArN2 plus Cl minus. Benzene diazonium chloride na water jothe reaction ಮಾಡಿದಾಗ and also in the presence of hypophosphorus acid. So that is nothing but H3PO2. H3PO2. So H3PO2 ಅನ್ನ ಏನಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? Hypophosphorus. Hypophosphorus acid. ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ARH ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ H3PO3 ಪ್ಲಸ್ N2 ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ HCl is going to form. Along with that HCl is going to form. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ we call it as benzene. C6H6 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is another chemical property of what? BDC, conversion of BDC into benzene. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ BDC, benzene diazonium chloride ಅನ್ನ benzene ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ when we treat benzene diazonium chloride, BDC ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in the presence of hypophosphorus acid. So we'll be getting the product benzene ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next chemical property ನೋಡೋಣ. So the fifth chemical property of the BDC, conversion of BDC into iodobenzene. Iodobenzene. So conversion of BDC into iodobenzene. See ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ArN2Cl minus is BDC. Correct? No. So benzene diazonium chloride will be treated with potassium iodide ಜೊತೆ reaction ಆದ್ರೆ so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ARI. So this I is combined with the benzene ring and remaining will left out as a KCl plus N2 gas ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಚೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so the product is called as what? Iodobenzene. So product ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Iodobenzene ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the reactant is BDC. Then after this next will be having next another property, so that is conversion of sixth one, conversion of BDC into nitrobenzene. ಸೊ ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ BDC, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ plus HBF4. So that is fluoroboric acid. So this is reactant molecule is BDC. When it is treated with the fluoroboric acid, so then it is going to form the product N2 plus BF4 minus is going to attack. Then ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ sodium nitrite NaNO2 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of copper powder and also in presence of some amount of heat. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NO2 and ಇಲ್ಲಿ nitrobenzene product is going to form plus N2 plus NaBF4 sodium tetrafluoroboron ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BDC when it is treated with a fluoroboric acid HBF4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ where Cl minus is replaced with what? BF4 and this H and Cl will be removed as a minus HCl ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, minus HCl. Then
ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ NO2 nitro benzene is going to form with the liberation of N2 plus NaBF4. So this is another property of BDC which converts into nitrobenzene. Next will be having replacement of next property, seventh one, replacement of diazo group from benzene diazonium chloride BDC by hydroxyl group replacement of diazo group from BDC by hydroxyl group. So ಈಗ BDC ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ N2 plus Cl minus plus water hydrolysis ಆದ್ರೆ, so this is BDC. when it undergoes hydrolysis it is going to form the product ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ N2 ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ HCl is going to remove. So this product we call it as what? Phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the product obtained is called as phenol. Yes. Next, we'll move on to the next property. Eighth one, preparation of benzene from ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ BDC ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ BDC ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ C6H5N2 plus Cl minus plus H3PO2 hypophosphoric acid phosphorus acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H3PO2 ಜೊತೆ, so this is BDC. Okay, so then when it is treated with the hypophosphorus acid with some amount of water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ Cu2Cl2 catalyst. Okay, Cu2Cl2 catalyst ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, C6H6 plus N2 ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ H3PO3 ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗಿ HCl is going to form. Okay, so from BDC ಇಂದ how to prepare benzene ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when we treat BDC benzene diazonium chloride with a hypophosphorus acid or also call it as phosphenic acid. So also called as what? Phosphenic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಸಹ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅರೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. C6H6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And themselves it is going to oxidize into the phosphoric acid. H3PO3 is what? Phosphoric acid ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ another chemical properties of BDC to convert or to prepare what? Benzene. How to prepare BDC benzene by using BDC ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can use this method. Next we'll be having example na ತಗೊಳ್ಳೋಣ for that reaction. ಸಿ ನಾನು ಲೈಕ್ BDC ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. C6H5N2 plus Cl minus ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3CH2OH ಎಥನಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Cu2Cl2 catalyst, the product obtained is ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C6H6 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ N2 is going to remove plus
CH3CHO ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ HCl. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಥನಾಲ್. Ethanol is going to form as a byproduct, and the main product is what? Arene ring is going to form. Arene ring or benzene ring is going to form. So this is also very very important. Next we'll be having coupling reactions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ BDC, benzene diazonium chloride reacts with, so benzene diazonium chloride reacts with phenol or aniline. phenol ಅಥವಾ ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಟು ಗಿವ್ ಅಜೋಡೈಸ್. to give what? Azodice formation ಆಗುತ್ತೆ. So these reactions are called as, these reactions are called as what? Coupling reactions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so benzene diazonium chloride reacts with phenol or aniline to give azodice. These reactions are called as what? Coupling reactions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let us write the reaction. Yes, for coupling reaction I will take one example. So benzene diazonium chloride So this is benzene diazonium chloride is treated with a phenol. This is phenol. Phenol ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of base OH minus. So product is formed N double bond N. So ಇಲ್ಲಿ OH ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. And here, okay, so this is para-hydroxy azobenzene. Para-hydroxy azobenzene, also it is in orange dye anta ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so benzene diazonium chloride is treated with what? Phenol in presence of OH minus. The product obtained is para-hydroxy azobenzene, which is orange dye. Okay, so then if we come to the example 2 ಬಂದಾಗ, so here instead of phenol, if I consider aniline na ತಗೊಂಡ್ರೆ, see here, for the first reactant I will consider such as, so N2 plus Cl minus, so this is BDC. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so NH2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ H ತಗೊಂಡು, so if I treat this with the ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ para-amino azobenzene, which is yellow color, yellow dye.
Okay, plus Cl minus plus water is going to remove. Okay, so this is the another example in which the BDC is going to treat with the phenol ಜೊತೆ chemical reactions of benzene diazonium chloride ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, if we come to the uses of diazonium salts in aromatic compounds. Uses of BDC na tagondaga. So if we come to the uses, these are highly useful in intermediates ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Intermediates in the synthesis of large variety of aromatic compounds. Large variety of what? Aromatic compounds. So this is the first use of what? Benzene diazonium chloride. So benzene diazonium chloride, which is highly useful in intermediates in the synthesis of large variety of aromatic compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is used to prepare many classes of organic compounds. Many classes of what? Organic compounds, especially aryl halides in pure state. So ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it is used to prepare many classes of organic compounds, especially aryl halides in pure state. Pure form of aryl halides preparation ಅಲ್ಲಿ BDC ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so then these BDC is very good intermediates for the introduction of, so these are very good intermediates for the introduction of fluorine, bromine, iodine ಮತ್ತೆ cyanide and OH group ಮತ್ತೆ NO2 group into the aromatic ring, See, ಈಗ ನಾವು aromatic ring ಅಲ್ಲಿ if in case ಏನಾದರೂ halogens such as these groups fluorine, chlorine, bromine, iodine ಮತ್ತೆ cyanide or hydroxy or NO2 group ನ introduce ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if we use benzene diazonium chloride ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can easily introduce these halogens. So this process is called as halogenation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this process is called as what? Halogenation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so these are the few very important uses of what? Benzene diazonium chloride. So ಇಷ್ಟುನು ಸಹ related to benzene diazonium chloride. So see, ಈಗ benzene diazonium salts ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and what is the general formula, and how to prepare benzene diazonium chloride, and also what are the physical and chemical properties of benzene diazonium chloride. See, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ reaction study ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಟರ್ಮನ್ reaction, then how to convert BDC into aryl fluorobenzene, how to convert BDC into benzene, how to convert BDC into iodobenzene, again how to convert BDC into nitrobenzene, then replacement of diazo group from BDC by hydroxyl group ಯಾವ ರೀತಿ replace ಮಾಡ್ಬೋದು, and preparation of benzene from benzene diazonium chloride. ಅದೇ ರೀತಿ coupling reaction, which is very important for the exam. So coupling reactions ಅನ್ನ study ಮಾಡಿದ್ವಿ, and also uses of BDC. Okay, so with this we'll finish off the complete theory part of the amines chapter. So in next class we will discuss about the
competitive questions from the amines chapter. Thank you.